te tupi mai te tawhito mai te kahui o ngā riki mai tawhiwhiki ngā tua. O I whiwhia o I rawe a whakamaua kia tīna, haumi e hui e tāi. Kia tau iho ngā tauwhirotanga ki runga ki te kingi kia tūheitia me tōna whare. Nā pani nā pauru ngā rawa kore ngā tīna nei māwiwi tiana. Kia piki te kaha te ora te māramatanga, pai mārire. E kore e tawhiti te kura tawhiti I o tātou ngākau. Ko te kupu tēnei, a te kura tangata, kia kūtau te iwi, kahuri kāweka ki tua o pai, ki wainuku mamau, ki Hawaii ki nui, Hawaii ki roa, Hawaii ki whā mamau, ki wai whakaoti atu. O ki atu kūtau, tātou ki a tātou ngā kanuhi ora o rātou mā, e mihi nei, e kōrero nei, e pupuru nei I ngā taonga tuku I te reo, a kui mā, a koro mā, tēnā rā, kūtau tātou katoa. Tēnā kūtau e hoa mā, e ngā maunga kōrero, maunga tautari, manawaru, tēnā kūtau e hoa mā. Tēnā tātou kua hoki mai ki te Kōkōmuka, a rā tātou whakatauki, he Kōkōmuka tūtara whare, he wānanga tūmata whānui. O reira tēnā tātou. Kia te huri ki tā tātou kaupapa. Ka mutu e te iwi e mātakitaki mai ana, kia manawa nui. We're going to, well, I'm going to try and give us a bit more time to answer some of the tātai that come through. So we've been sort of wrapping up 10 minutes to the hour. Might or asking for questions there might be a bit sooner this round, so we can get a few more pātai in and spend a bit more time thinking about how to answer those pātai. Hoi anō, e mihi tonu ana ki a koutou, and thank you all for your contributions to the wānanga. He pai ki au te mātakitaki te pānui I ngā pōhi. Ka kopi ana te Kōkōmuka I runga I te pukamata nei, ka haere au ki te pānui I etahi o ngā kōrero. Ana ka kite au I etahi e haere tonu ana te wānanga. Nō reira, e mihi ana ki a koutou, e tuku mai nei a koutou pātai, e takoha mai nei hoki I o koutou whakaaro ki tā tātou kaupapa ki te Kōkōmuka. And that was always the aspiration, having a digital space where we can have a wānanga a matihiko, a wānanga in the space. Nō reira, e mihi ana ki a koutou katoa. Hoi anō e karema, kei te pāhopori tātou. Pāhopori. Kei te pāhopori tātou. We're on social media. Ana koene ki te kaupapa I tēnei pō, me ki ko tāte Māori whakahaere. Ko tā tātou whakahaere I a tātou neke neke I runga I te pāhopori. Ana I oti a tātou te rerenga nei, te kawa o te pāhopori, cultural practices and social media. Ana e hāngai ana tēnei ki e tui ana ki e rātu o nā kaupapa ko kōrero hia ketia e tātou. Me taku whakaaro e ahako te hou, well, it's not really hou. You know, it's been a while now since, did you all have Bebo accounts? Mauna hoki tuahine, ka reo Bebo I tērā. Ai, ahua kui a hau I tēnei horopaki, pāhopori. Well, there was Bebo and ko wareware au te rātu I tērā wā. Was because I think Bebo was British. I think no te UK te. And what was the other one? It was ko wareware. There was two of them. They were competing, and then there was Old Friends. Mahara koutou ki te Old Friends. Ko tino kore tērā, I nāne.
Engari, I mua no atu I tērā, me hoki nā whakaaro ki nā tuhinga ao tātou mātua tūpuna. And I believe letter writing, our tūpuna loved writing letters to one another. When they learned how to write and communicate with writing and sending letters to one another, they used that as a form of communicahana. Tētai huarahi anō hei communicahana, tērā kupu no roto I a Ngāti Porou ora waratau. And we've always been, all people are communicative. Ana ko tātou ko te Māori, he heiwi kōrero tātou, heiwi waiata. Te whai kōrero, me rāhuatanga katoa, he communication katoa era. And I think we've talked a little bit about whai kōrero, te karanga, he pērā anō. Ka hoki tētai o ngā kōrero I roto I a mātou, when before everyone had the party line in Wairaka. Kare muria. Pānia Papa hea te party line, and koutou ngā kai mā taki ngā me rangatai. If you don't know what a party line is, you're going to have to Google it. And it's not House Party either, which is an app that everybody's getting into at the moment in Rahui. Before they had the party line, ko te kōrero a tētahi o ao mātou kuia, they would pile between their houses. And, they'd have a bit of fun with it. Pau tērā whare ki tērā whare ki tērā whare. Engari, kia hoki au ki te tuhi. And our tūpuna, they loved writing. And they wrote letters to one another. And another place I like looking at this social interaction and literature is in ngā New Pepa Māori. Nā ki au, koina te pāhopori o tērā wā. That was the social media of their day. Me taku titiro, I hāngai tonu, I whakaaro Māori tonu rātau ki tā rātau mahi ai. Some of the letters to the editor that they send in those old papers, te pihoihoi moke moke, te puka ki hikurangi, there was the Marae kura, there's lots and lots of New Pepa Māori. A lot of the time they start with a tauparapara, ka tino tauparapara, e whakaarara, ana ka tino Māori te rere o ngā kōrero. So, social media, ki oku nei whakaaro e harai te mea hou kia tātou ki te Māori. Mai rāno tēnei tuāhuatanga. I runga I tērā, ki tēnei wā, if social media, nā koine tētahi o nā pātai e puta mai ana I tēnei kōrero, mehe mea ko te pāhopori te marae hou. He aha tātou tikanga, hau whakapaere I tērā marae. Tēnei marae. Nā koe nei te whakaaro I puta hei āpiti, hei awhi nei tēnei whakaaro I puta mai I a koe rangi. If social media is the new marae, what are our tikanga to govern it? Anā, koe nā katoa I raro I te kawa o te pāhopori. Nō reira, koe nei tātātou kaupapa I tēnei pō. I think ko tētai o ngā kawa, me kaua I te wā ka pēnei tātou, me tīneia tō Facebook I te mea kei te pingi mai. Nā hoko e pingi. E pingi. Koira pēr tētai tikanga mā tātou. O tēnei, koi tētai kei roto I tētai kaupapa e kia nei ko tiakina tō tātou wakapapa, protect your wakapapa, anā kua wakaritea tētai virtual marae. Anā, I te atatu, te ono karaka, ka karakia, I te pō, hei te takiwa o te āpai o te waru, te iwa karaka rānei, ka karakia anō, anā, kei wainga nui ko ngā kaupapa katoa o te marae. Ko te mea nui, me wakarite, me āta wakarite rite, te unga I mua I te pāotanga o tētei tangi anga, tētei atu kaupapa kia marama te katoa uru atu ana ki taua marae. Kia rite ki ngā tikanga o te marae, ka aere te keka,
ki te wakamo'i atu ki ngā manuiri, me pēnā, te kawa o tēnei marae. Nā reira me rite hoki i ēnei tū rau i te ipurangi nei. Tika. Kia ora e hoa. Nā. Hei whaiwhai noa ki ngā kōrero e hoa mā me te pātai he mena ka rite tēnei mea te social media ki te marae. You know, for me, marae have always changed and will continue to change. So the marae that when we go out into the islands and we have a look at what the marae are there, they are different in the way they look and some of the practices that occur on the marae as opposed to what our ancestors developed here. And marae became very particular. You know, we had a different kind of marae. They weren't just the stone structures that you'll find in the Pacific, but they became a house inside a fortified area of a pā. And these have changed over the generations. I mean, like if we think about our own tribal areas and the number of pā that are no longer used at the moment. So you think about it, you know, your own tribal areas and how the numerous pā sites that were abandoned as people moved and they shifted and many different circumstances, wars, resources, so many different influences have come in. Then now we've got marae. Some marae are based around Christian churches. Some marae are based around government departments. Some are university marae. So these things continue to change. And for me, social media is just another platform of evolution. I don't believe that marae are bricks and mortar. I think marae are people. And people don't follow marae. Marae follow people. He tangata te marae, he marae te tangata. And so, you know, you drive around the country sometimes and you'll look up on a hillside and you'll see an abandoned marae that's no longer in use because the people have changed and moved and taken their culture to another place. So I think that in many ways, you know, in what's happening with the COVID-19, we're seeing karakia happening on social media. We're seeing tangihanga happen on social media. It happened before COVID-19. You saw live streaming of many, many different events. So, yeah, I believe that there is some movement for social media to become the new marae of future generations. It's just how we facilitate the tikanga in that space and the kawa is a much larger question. Kia ora e rangi, tēnā koe. Me tēnei whakatauki, ka pai tēnā whakatauki kia pai mai hoki. He marae te tangata, he tangata te marae. Ai, e whakatauki kei te haere i wainga nui a tātou e hoa mā. Ai, kei te ki te atu e ngā kau nui ana ngā kai mātakitaki ki te rā āhuatanga. Nō reira, kei a koe tuahine? Te kōrero a rangi e hoki nei aku mahara ki tā tātou haere ki Paraone ki tapu Atea, ki Rai Atea. Te haerenga ki Tahiti, te taho Timoti. Ana i tae atu ki tērā marae ki reira, kāre au i rongo i te orite o ngā marae o te kāinga ki tērā momo takahanga whenua, ko te whenua rā he kōhatuhatu. He kōhatuhatu te papa i a mātou e whakaeke ana, ka rere ngā karanga. He auaua te karanga me he mea e mamai ana o waiwai i ngā kōhatu te raro i o waiwai. Nō reira, i pō tatu te rere o ngā tikanga i tērā wā ki au ki oku, nei rongo. Nā tērā āhuatanga, rereke katoa te papa. Ka whakaro au, he marae, rereke tēnei. Tērā whakaro tērā, ko te rereke o te rongo, ngā tairongo rānei, ka pue ake i runga o tātou marae. Ka ngaro tērā āhuatanga i ngā pāhopori rorohiko nei, nā te āhua o te kore i whakawhitiwhiti i wainga nui te tangata. Me te rongo i te reo ātinana o te tangata. He rereke anō tērā taha. He nui te kōrero o te reo ātinana o te Māori ki au. E ngaro ana tērā āhuatanga i te pāhopori. Me te atu whakaro i toko ake
ia chai e kōrero ana mō ngā tikanga e rere ana i te pāhopori, mehe mea ka whakahaerehia a tātou tikanga i runga i te rorohiko, kei whea ngā here e mautonu ai te tapu o ngā tikanga o uki e whakahaerehia nei runga i te rorohiko. Koira, tetehi o aku ngā mea e whakamataku nei au ki te kaharaua tā tātou whakamahi i nei hangarau, ka ngaro pēr e tehi āhuatanga rongomai whiti tapu o a tātou tikanga o uki. Kia ora. I runga i ka paku whakakōtiti au i ngā kōrero, kia paku aro tātou ki a tātou hangarau nei mo tētahi wā. Maharau ki tētahi wānanga i putai mo i te wānanga mo te tapu. Hea tēnei mea te tapu. Me rāhuatanga, ka rere te pātai, he pēwhea ngā tapu i runga i ngā tapu o ngā waiata, ngā tapu o ngā karaki, e noho ana e rā i runga i ngā rorohiko. Kei au aku tikanga. Hei tiaki au, hei tiaki hoki i taku hangarau. So, yeah, I remember a wānanga, and it was about how we look after our taonga tuku iho that we have on our devices. And this is a kōrero that comes up a bit in different wānanga. So, social media aside, mo tēnei wā, paku kōrero tātou, do any of you have any tikanga you have to look after your devices that you have things stored on, or? I'm mindful of what I do at different places, because I can access my different drives in the sky via all my devices, and so that includes images of my manuscripts, the typed versions of those manuscripts, and you just have to have your own ritenga when you know to pull them out and when not to pull them out. I'm not going to bring out all of te wahātai at the kitchen table or on this, but you know, it's no different. I treat my phone like I would if it was, there are different bags, and so there's one bag for my manuscripts, and I'll treat that way, that folder. And then there's another folder where I just might pull it out on the table. Yeah. I think it's about how you value those things and how you want to treat them. But even going back to that first question, our tikanga changes between our marae and our house. If we're going to have a mate at a house, it's quite different to a mate on the marae. And therefore, it's no different again when you have a mate via, or a tangihanga via Zoom. I was surprised that when I sang a waiata in the first week, after I did my poroporoaki, that my wānanga, she says, I could feel the vibration of the waiata, and I didn't expect to feel it. Oh, ka pai. Was the phone on vibrate? Oia. Pai a koe tana waia kia wiri mai te waia tāna koe. Haruru te rangi I runga nei, haruru araro. Ka pai I mua I taku whiu I te rākau kia Pānia, kia kōrero hia ia mo ana tikanga. Tēnā, can you paku whakamarama mai I te kupu nei te ritenga? He hou pia tērā kupu kētahi. So ritenga, I often refer to it as habitual practices, and you know, the things that you're always doing. And the example I often give is at home, our pani don't eat with the rest of us, and the way each marae does it, they will still separate, but some might do it on a table in front of everybody, but it's only their table, and some will do it in a back room, some might do it in one of the kainga, separate to the warekai. And so the tikanga is to separate, but the ritenga associated with that is manifested differently at those marae.
But yeah, that's how I usually translate it. Ka pai, kia ora hoa. Pānia, hei taki i o hangarau, i o aha kē rānei? Yeah, ka taki noi hoa i te hangarau nā te mea he nui te utu hei whakahau, hei hoko mai anō i tetehi mena ka pakaru i au. Ka mutu ko taku rorohiko, taku tari, kei roto katoa i taku rorohiko, taku ao, nō reira ka tiaki nā i runga i tērā whakaaro. Mo te taha ki ngā tikanga, ko tahi pia taku tauira hei whakamārama i te āhuatanga o tēnei. Haere mātou ko aku tamāhine, i aku tamāhine ki te whakāhua, ki te kohikohi ngā kōrero i roto i te Alexander Turnbull i Pōneke, hei āwhina i te kaupapa o te paikākā ki roto o Tainui, ngā hitori, ngā kōrero o nehe pāna ki Tainui. Ana ka kite, ka whakātuhia e te kaitiaki o reira, te tehi puka e maunei i ngā tuhinga āringa, pikitia nei, sketch nei, te tehi ringa toi i taia tina nātu ki te tangihanga o tāwhia o te mahara. Ana i tāngia e tehi pikitia o te tangihanga, sketch nei, i runga i e tehi puka rarahi nei. Ana ko ngā haki e rere ana i ngā pou, te maha o ngā haki, te whānui o te wāhi i reiraranga, te neti me te marae, i takotora tērā kiingi. Ana ka whakaroa i reira aku tamāhine e me ana, oh wow, oh choice, nā ka whakahuangia ne ki ngā waia. Nā tere tonu taku whakaroa ke me tiaki mātou i e nei taonga. Kei tuku noihotia ki runga i ngā pāhopori, i runga i te hikaka o te ngākau o te taiohi, ki te whakaatu i ngā mea miharo katoa ki a rātou. Nō reira, i mate au ki te āta kōrero ki aku kōtiro me te ki kaua e pēnei, me pēnei. He tauira pia tērā i te rireke o ngā reanga, o ngā whakaro, o ngā taiohi o nāiane, mahi ana i etahi mahi i runga i te hikaka, i runga i te hia, kia mohi o whānuitia e tehi āhutanga miharo o te ao. Nō reira, ka rau i te hia ki te aupēhi i tērā wairua, i tērā āhuatanga, engari me tiaki tonu. Ka pai, kia ora tūhine. Mr. Matamua. Ai, tēnā koe, hea no te pātai. Tātou mo etahi tikanga hei taki a tātou hangarau kei runga nei ngā taonga mehe tikanga, he ritenga au. Pono taku kōrero, kāo. I te nuinga o te wā, I'd like to say that I conduct 12 karakia to the various heavens and lightning flashes, but the truth is I seem to have a different mindset when I'm dealing with like an actual manuscript as opposed to what I have on my computer. It's not as if I share it willy-nilly, but I would be lying if I didn't say I'd left my phone on a table where Kai goes on, or the same as my computer. And I suppose that for me, you know, I know that's a no-no, but the computer is more than just a storage mechanism for various things like waiata and whakapapa that I have on there. It's actually an extension of who I am in terms of my work life. So I am mindful of making sure I look after it and, you know, and care for it. But in terms of those types of tikanga, maybe that's something as an individual I need to think more in depth about. And just adding on to that, you know, before we were talking about Marae and how it has changed and whether or not this platform, social media, is something that can become like a Marae, a gathering place. And we've seen all of the events happening that usually happen at Marae are now happening on the social media space, and how we go around thinking about tikanga. And I suppose the kōrero will lead that way. But I think that one of the things that I'm really struggling with is to understand how we would have kawa in the digital space. You see, I understand
my idea of te tai, te kawa, in terms of establishing kawa into a marae is one thing. But me pēhea te tai, te kawa I tēnei wāhi nei. I think it is something that really takes some thinking. You know, I don't know how me pēhea te whakatapu I tēnei mea te rorohiko, me pēhea te whakatapu I te waia pūkoro. These things will be very difficult, I think, for any of us to maintain. Just like the tikanga of our ancestors. Most of it, massive parts of it, we can't maintain anymore, particularly around things tapu. Ki au nei, ko te tikanga ka haere atu ka haere mai. Engari, ko te kawa ka mautonu. Very, very difficult when you start establishing kawa in some places where it makes practical application in normal day life difficult. Yeah. See, and so that's why... So I can go and turn my pinging off, please. Yeah, ko koe tēnā, ai. That's why I treat my phone with the different folders differently. Because my phone's my phone and it goes with me everywhere, but I won't bring up different folders in different places. Because my phone's going to be at a cafe table, at the table, my own kitchen table, but I won't bring up different folders because I treat those folders like I would an old satchel or which has got my manuscripts in or anything like that. And you have to make it work for you, because otherwise you just make everything tapu and then ka taka kiraro. Ai, ka whara ne. Ana. Yeah. Tika. And that was koina te te honga tohu harapei te tohu e whakatūpato nā tō mātou kuia ki a mātou I ngā tapu. Ka mea kei whara koutou. Kei whara. Koina tētahi o wana kōrero. Well, so but the other thing is too is that they were making up their own parameters I tō rātou taima. I te mea, ki te tiro tātou ki te oro I kākau, I tīmata I te awa, ka tei ka haere mai te washboard, ka tei ko te agitator, ka tei ko te gentle lane, ana tatu atu ki enei mitini I roto o tātou wā I oroi kākau. And, you know, it continually changed. And so at one stage it was a communal exercise, and now it's a very solitary thing. And so, you know, it's no different with all of this hangarau. Ka pēnā oki, ka wai atu I ngā mea tikana mo taua wātonu. Kia ora. Nā, I putai a koe te kōrero parameters. Ana ke hoki mai tātou ki te āta kōrero mo te pāhopori nānei, whether it's Facebook, Instagram, karau mohi me ko whāwhā rā koutou I te TikTok. Whāwhāngia au e te TikTok. Karau whāwhā e te TikTok. Me te tīhau, engari, kei tērā pāhopori, kei tērā hangarau, tētahi whakareanga, tētahi toko pai. Engari kia whakawhaitihi a tātou kōrero ki te pukamata nei, I tēnei wā, me ngā huatanga I runga I te pukamata. So if we were to whakatakoto I etahi tikanga, hei parameter, ara hei marae, hei tiaki I te marae nei, he aha etahi o e rā tikanga. He aha etahi o e rā mea hei arataki a tātou I runga I te pāhopori, kia Māori tonu ai nā whakahaere. Ai, kei a koe e tuahine? Kia ora kei au te tehi. Me he mea ka mate te tangata, me kaua e whāki e wairā nei kia puta rāno te pānui I te whānau, kia au. I tehi wā I mate te whāia o tō tātou hoa o heke tū I a mātou I tā wāhi, ana ka tīmata te rere o ngā karere I runga I a pukamata, kaore anō te kōrero kia tatai ki aia, kua riro tana whāia, ka tai atu ngā karere ki runga I te pukamata,
kua riro, ne? I tino pouri tērā hoa o tātou i tērā āhuatanga, i ki te rā hau i tērā āhuatanga. Nō reira, he whakatūpato tēnei, e harei mea ka whara ko tātou, ngā mea e whakamahi ana i tau pāhopori, engari ka pāmamai pia e tehi atu i a tātou mahi, e mahi ana i runga i te kore, i te kuare ki te āhuatanga nei, ki e tehi o ngā āhuatanga nei. Nō reira, koira, te tikanga ki au, mena ka mate te tangata, waiho mā te whānau tonu e pānui ko mate kua riro. Kia ora. I think, ko tērā āhuatanga, some people, they just want to share things. You know, it's the information to be the first one to share things online and nō reira koutou mā, kaua e tiri i te kōrero, kua mate tētahi, tēnā taihoa kia ata mohi o te whānau pani. Kei a koe, bro, Rangi, kei a koe. Me rangatira tonu te āhua o ngā kōrero. Mēnā ka tū te tangata ki te marae, ki rō whare rānei, ka rangatira te āhua, me rangatira te āhua o ngā kōrero. Me rangatira ngā kaupapa, me rangatira te kōrero. I know it's social media and it's open, it's an open domain where everyone has the ability to put whatever they do out there. But if we as Māori think of it as a space that we collectively share who we are and what we are, some of the stuff that I just see myself on the Facebook, it's pretty disturbing, pretty disgusting actually. Some of the ways that we talk to each other and some of the ways that we air our dirty laundry or some of the issues that we talk about. You know, I always have respect for people who are able to talk on the marae face-to-face or talk to people and difficult issues or even disagree, but do it as rangatira do it. Some of the stuff that you see in some of the spaces on like Facebook is, for me, demeans not only the space, but even the person that's talking about it. For instance, for me, I don't think there's kei au ākua ki tikanga. I wouldn't put out onto the Facebook, if and being you don't come to my house and da-da, you know, or I'm feeling really depressed today. You know, hara tērā I te whakaaro Māori ki au. Kei te kōrero koe ki te ao whānui, you know, I am vulnerable, I am weak, I am, you know, or there are different ways from me, from a cultural perspective, that you can approach some of these issues. And I held the adage sometimes, if you can't say something to someone, then you shouldn't say it, you know, in a space. Keyboard warrior-ish, you know, beat your chest, and then when you confront that person, they, you know, ka manawa ki ore. So I think me rangatira hoki ngā kōrero, as Māori, I think we should be thoughtful and mindful about the way that we do interact with that space, because it is a reflection of who we are. I think e toa pato ki te hiku whare. I don't like keyboard warriors because it's just a waste of time, waste of space, waste of energy. And some people live their lives like that and they wonder why they struggle so much. It's because they ask for it. But I do disagree with Rangi when it comes to some of the more vulnerable things. I used to concur with Rangi, but now I'm of the opinion that so many of our people don't have a chance to talk to anyone. And so they do share their vulnerability through these various mediums to ensure that they can release, you know. And so I understand that, but I don't like the keyboard warrior tongues because that's just painful, especially all of the big capital letters and. Kia ora hoa. Ko tētahi e whaiwhai nā rangi nau pe I kōrero o nā chai. Ki te kuhu ki tētahi hui ipurangi nei, like Zoom, and if you're setting the Zoom up, ko koe te kai whakahaere o te hui. Nō reira, ka riro māu ngā tikanga o te whārangi, e whakatakoto ki te hunga e kuhu mai ana.
And I don't know about a lot of you out there that are watching Te Kōkōmuka I Te Pōnei, but I'm sure my mates like me have been having hui topa the other day. And I can go from one hui, tino pai nei ngā whakaritenga, tino Māori, and I'll go into another hui, and yeah, some look like they just rolled out of bed. I said the other night I haere au ki taku mihi karakia tuatahi mo te tūpāpaku I te wiki nei. Arohana. He whai a tēnei nōku. And yeah, I was thinking, I put a shirt on, and I imagine, like you're saying, Rangi, that if I was going to the house to visit my auntie, I would want to, I didn't put a suit on, but I put a shirt on, and I came somewhere where ki tētai āhuru mō ai kia kore ai e hoi mai etahi. E kōku whakaaro e nei, hei whakatapu I aku whakaaro ki te mahi. E nui te aroaro. And I put a shirt on, and when I got into the Zoom, yeah, I was surprised. Everybody else was going to be thinking like I do. Engari, koe tahi e takoto Māori noiho ana I roto I o rātou moenga. Ana I uaua kia noho tapu tonu o ku whakaaro. He tangihanga tēnei. Oia no. He horopaki anō tērā. And they'll be saying, well, I've got the mana motuhake. That was my rorohiko, and I was streaming in. Engari, ki au, e hoki ana ki tō kōrero, Pānia, kei whea ngā here. Tuarua rangi, kei whea ngā tikanga, hei arataki, and parameters shape. Ana koina tētahi kōrero. Koina tētahi āhuatanga. Ai, ana, hoki ana ki tāu I ki ai rangi kia rangatira. Me tū hei rangatira. Ko te kupu pori, ai roto I te kupu pori, pāhopori, te pāpori, hapori, aharane, taupori. He kupu katoa era mo te huinga tāngata, ne? Ko ngā wāhi nei, ngā wāhi e hui ai te tangata. Engari, mutunga ke mai nei o te takitahi o tēnei horopaki, o te pukamata, o te rorohiko. E puta ai I te takitahi o nā no whakaaro mō ngā kaupapa tini o te ao. Kāore e taia te here e rā āhuatanga. He rerekero atu tērā ki au I te tū a te tangata ki runga I te marae a te kuia rānei, a te kaikaranga rānei, a te kaikōrero rānei I runga I te marae. Ki te whakapuaki I ngā whakaaro hei māngai mō te iwi, mō te hapu, mō te marae, mō te marae. Koina te mea tino rereke o tērā horopaki me tēnei horopaki. Takitahi e whai manana te takitahi I tēnei horopaki. No reira, ki au me kaua pēr e riro mā konei mā tēnei horopaki e whakatere ai a tātou tikanga I tēnei ao tahiko nei, ao rorohiko nei. Kia ora tuahine. Kei a koe rangi o whakaaro? Mo te tikanga I tēnei wāhi nei, I te pāpori. It's be virtually impossible many ways to say set in stone like we can at a marae, this is the tikanga. But I have my own, as you're well aware, my own page, a page where I share astronomical kōrero via that page. And as the person who's in charge of that phase, that page, it's my tikanga that I determine how things happen on that page. So kua te rangatira o tērā marae. So unlike the marae, like my own marae, has its own rangatira, it has its own korau and kuia, and they determine how things happen.
and the community determines how things happen. On my page, you know, we called it all about astronomy, but I am the rangatira, and if there is something that happens on that page that I don't like, then I just remove that person. You know, and it happens from time to time. People will come back, and I don't mind debate and toing and froing, but you know, when it's just unacceptable on my marae, which is my Facebook page, that person gets thrown off that marae, and because that's not what it's established for. Nō reira, koira rā te tikanga kei runga I tērā whārangi. Now, I can't enforce that on anyone else's. The same way that I can't take my tikanga from my marae or my iwi and tell other people what they should be doing on their marae. But in terms of that space, I drive the tikanga on my page. And when there are pages that I disagree with, the tikanga or what other people are talking about on other pages, then I just choose not to be part of that. He takahi tangata he marae puehu. Ahakoa marae pēnei ngā marae e mohio nei tātou ngā marae tahito o ahakoa. Well, actually, I don't know if that applies to the social media space, because some people, they love that kind of stuff. Whakatū puehu, ai. Ai, tika. Marae he takahi menehiri he pukamata pai. Te kore Pānia. Kia ora. Kei konei tētahi kōrero, nā kia ora tuhine nā te mihinga, tēnā koe. Pēwhea te tapu o ngā whakāhua I rō urupa. Well, I'll start. Mā koe tīmata. I roto I a mātou, ka tohu au me aku whaia, me oku kaumātua kia kaua te rāhuatanga I roto I a mātou. Te mahi whakāhua me te whakairi. Engari, ki te pirangi tētahi ki te whakāhua I tōna kuia, I tōna karaua, ka purutia ki ai, awo kei ai a tērā. Engari, mo te whakairi haere, kia kite ai e te ao. Ai. And actually, we had a big tohe I runga I tā mātou whārangi, pukamata tētahi o nā whārangi, pukamata o te marae. And yes, we used the tikanga that Rangi was talking about, and that person got taken off the page. Bueno, kuina, and I've made comment to friends on Facebook about that, and ko tā rātai whakahoki awo. Nāku taku whārangi, ki te kore e paingi e koe, awo. You know, unfollow me. I was going to do more than unfollow you, ka unfriend ya. Bye. Wea no, pewhi o tātou. Kaore paku aha ki au. Kaore paku aha ki au. Me ka tango ia te pikitea I te urupa. Hai te pai. Whakaiau ki tā kei. Ko te take pēnei ana, ko pērā taku wānau mai taku tamarikitanga. Nā reira, kaore paku aha ki au. I te mea ko taku tuai I o ngā tino kai tango pikitea I taku wānau. Nā koe tērā, ko tango I ngā pikitea mo ngā wāroa me te mea nei, ka kite I te hitori, I roto I aua pikitea. E rere ke te tuku atu mā te pukamata ki te ao wānui, engari kaore paku aha ki au. Ai, ana koina te aronga o te pātai. Hainga te whakāhua, pai noiho ana te whakāhua, engari ko te whakairi haere ki oku nei whakaaro ki taku ngā kaukāri te pai. Ka mutu, kua kite au, I etahi, that I've unfriended. It becomes I don't know what it's, grief. It's like they're looking for likes. You know, mo te pau. Ka kite au etahi e pose ana me ngā headstones, me etahi atu mea. You know, they're making ki au nei, they're making a mockery of their urupa, kōku whakaaro e nei. If they wanna take a photo, purutia ki a rātou. Koe no oku whakaaro. Engari, mo te mai. See, I think that's vanity. I think that's vanity, and because they are looking for likes. But then again, I'm mindful as a child, we would often sit on the tombstones
at our urupa, and because it was hot and it was nice, and you're sitting there and the concrete's hot, and so you sit on it to keep warm. So, Kaya koe Rangi? So I kind of see where you're coming from, but so what is it? What is a headstone? It's a memorial. Neha, that's what it is. It's in memory of someone. Is that unlike a whakairo? Is that like when you carve an ancestor and instill it with the wairua? Shouldn't you post that up? Or I think about my mountain. Maunga Pōhatu. It is virtually a standing urupa. It is full of all the bones of my relatives, isn't that? And, I've posted that many a times on Facebook. I can see just as you were talking, I noticed there's a taiaha over my shoulder, that was carved and is named after one of my ancestors. And when I took it to Po, who did the karaki over it, to instill kind of the wairua of that tipuna within that parako. So, I think, again, in terms of kind of in a vain kind of seeking kind of sympathy or whatever, I don't agree with the intent, but I don't know if I have a major issue with people wanting to do that for me, because I see that similar to me standing next to a whakairo of my tipuna and putting that up on in terms of a way of expressing my identity in some ways. Oku whakaaro. Kia ora Rangi, pai e rā whakaaro. Ko te intention pia te mea nui ne, te intention te mea nui. Ko etehi e rite tonu ana te whakāhua i ngā rua kōiwi, i ngā urupā, i runga i te aroha ki tērā kua riro. Ki au he tērā pia he āhuatanga, me tūpato rā tātou i roto i tērā āhuatanga, ki te kore e tika te tukua o tērā wairua ki tērā ao, ki te wāhi e tika ana hei taunga mō tērā wairua, purutia ki te ao kiko. Nā ki au koira te tehi huarahi pupuru i te wairua ki te ao kiko, ki te kore tātou e tuku i a rātou ki a oki. He whakaaro anō tērā toko ake i roto i au i a tātou e kōrero nei mō tēnei tū āhuatanga. Tō mātou urupā kaore whakaitia te headstone, kaore whakaitia te whakāhua. Anā, koe tehi whānau kāre nā tō mātou rangatira nāna te marae whakatū, he wahine, piu te whero. Koe nā tāna tikanga. Kaua e whakanuia ngā hura kōhatu, kaua e kōhatu, kei mate e tehi whānau e pōhara ana ki te whakatū, ki te whaira nei i ngā tauira o e tehi atu whānau whaira wāke, ne? O reira, me rite tonu te katoa, kaua e whakataitei te tehi i runga ake o te tehi. O reira, he ripeka te hanga o ngā tohu i te rawa. Me ngā whakāhua, nā karau te tino mohio, hea haia i perai, hea hai perai ana whakaro mo te whakāhua, mo te korenga i whakai, kia iringa whakāhua ki au a ripekara. Ana, i nei wānei, ko ki te au, ko e tehi whānau kāri mohio ki te rā tikanga, ka whakatūria he headstone. Ana, i au e hoki ana ki te marae te wai o rāna taku pāpā, ka turakina te rā kōhatu i whakatūria e te tehi o ngā whānau. Nā ka pāmama e te whānau, engari ka mautonu te tikanga. He whakāhua ko whakairihia ki taku rongo ki tō mātou urupā i nei, tuatahitanga tēnei, kāre taku ngā kau e pai. Engari, nā te mea ko kore au e hoki ki reira, ki te whakaau i ngā tikanga, me noho mūau. E noho tawhiti ana, me noho mū mō tēnei wā. Nō reira, he whai take tonu ana e nei kaupapa ahakoa kei te ao hau tātou e noho ana. Kia ora tātai rau e tēnā wānanga. Kei taua kaupapa anō, what about pics or videos of tū pāpaku? Nā te aira naiman whai malu tēnei pāpaku. And just while you guys are having a bit of a think about that, and pewhio koutou ngākau ki tēnā pātai, I haere māua ko taku wahine ki te tangihanga o tētahi o ōna meki o māua karanga pāpā.
ana I rō whare I tētai kāinga I tāmaki. So we went to this tangihanga in Manukau, te Manuka rānei, o Hoturua. And ka puta mai tētai o ngā aunties, I muti tā mātou tā māua tangi ki a ngā mihi, then we went out for a cup of tea, and then ka puta mai tētai o ngā auntie ka mea, oh, we'll come for a photo. And ka haere taku hunga wai, te pāpā o taku wahine. And he came back because they were going to have a photo with the two pāpaku. I tūmeke katoa I tērā āhuatanga, and I tūmeke hoki māua I tērā tu āhuatanga. Hoi anō, o koutou whakaaro ki tērā, videos and photos of the two pāpaku. Kei tēnā, kei tēnā. Te wā, kua kite au I pikitea o ngā tūpāpaku no tērā rautau. I o orere te kite atu, engari kei tēnā, kei tēnā. Ki te wakai rātau ki tērā, kei a rātau tērā. Ka pai, kia ora, Che. Weti tērā āhuatanga ki au, te kite I te tūpāpaku ringu I te pukamata, weti ana, ka ringa taku ngā kau e pai, ka tere taku scroll, kia ngaro atu I taku titiro tērā āhuatanga. Mena e pāhoti ana ngā tangihanga, ki au me tūmata whaiti tērā pāhotanga, me closed group, me aha rānei, me whai hononga, me whai code rānei, koe kupu rānei, koe e uru ai koe ki tērā whakahaere. Hei tiaki I te hunga tūmata whānui e squal noi hoana I a rātou mata. Me he mea he āhuatanga tūmata whaiti, nā te whānau I whakatau kia pērā, I whai wāhi mai ai e tehi o te whānau kei tā wāhi e noho ana kāre I hoki ki te tangihanga. Hei reira ka tautaku ngā kau, nā te mea he oranga kei roko mo te whānau kei tawhiti, kaore tai a tinana ki taua tangihanga. Kia ora. Ana I a rangi e whakaaro ana. Hei whakamahara I a koutou, if you have any questions, mehe pātai a koutou, tēnā tuhia I roto I te muka kōrero. Put a post up and we might have time for one or maybe two more pātai. Hoi anō, kei a koe e hoa e rangi. Well, e kore au e pērā. Little bit uneasy for me. Hoi anō, kei taku mārua, kei rua tāhuna tētahi marae, kei te pautuarongo o te whare, tētahi pikitia, o tētahi kuia, te tūpāpaku e takoto ana ki tētahi whāriki. Ki te roro o te whare taku nei mōhio, e pikitia nui. Me te ingo o te kuia, ko tana tukarai te mōhio ki ngā kōrero o te whakāhua, he ahi pērai, he ngā kōrero, engari te āhua nei, tēnei whakāhua no ngā tau 1910, 1920s pēr tērā takiwā, kei reira tonu e iri ana tērā whakāhua taku nei mōhio. O reira, I pērātia ngā pākeke, ngā karawa o taku iwi, no reira, e kore au e pērā. Mena ka pātai mai, o he pai ki a koe, kei te kōrero mai taku ngā kau ki au, he pai ki a kaua. Hoi anō, koe rapea tētahi tauira. E hoki ana ku whakaaro ki te uhunga o Tūngia Baker, I Otaki. No roto mai o Ngāti Raukawa, and she was in the what's that movie, The Piano, and I don't know if you remember or have even seen that movie. Engari, e mau ana tūngia I tētahi, I think she had a black dress on and a top hat of some sort. Right. Yeah, I think it was her wish that that her photo be superimposed on the lid of her kāwhena. I orere etahi I tērā āhuatanga. Engari, o ngā whakāhua, we've got a photo too e hoa, I roto I tō mātou, tarau e whāki ki etahi o tō mātou hapu. They don't actually know that ko te kuia, they think she's asleep. Engari, ko te kōrero ki au, e moe ana ngā karu, I te mea ko mate. Yeah. Ai.
Heo te kuhumai anō ki te kōrero, Paraone. Yeah, so this thing, one of the fortunate wānanga I've been able to have has been with Po around as he's sat on the board for the repatriation of mokomokai. And the fact that many, the preserved heads and bringing them back from overseas, and they've conducted a lot of research. And I always thought, it was enemies that had been beheaded and shrunken, or not shrunken, but preserved and sold. But there is a tikanga for many places where people ask for their heads to be preserved. And they were used, I think, in many ways similar to how we use photos in harimate. We have a kōrero from a koroua, Tāwari was his name. He's from my valley of Ruatahuna, who used to attend different tangihanga carrying around the preserved head of one of his ancestors and placing it at the foot of the coffin, I believe, during the mourning process. So, this idea of whakāhua, and then again, we've made it tapu and we can't do it, yet there are examples within our traditional practices where it was practiced, and they would ask for their heads to be preserved, and for them, like if a iwi was to turn up years after a tangi, after an event, they would go and get the preserved heads or the bones of those people and bring them back out. So again, it's I think understanding that there are precedents. There is a precedent for this stuff to occur in other ways, and maybe that's the new medium of that practice continuing to be maintained. Yeah, we have a tikanga in our whānau practices at i roto i tō mātai haku is we won't have a photo of the deceased for 12 months. Kia tino, kia mate tūturu ia. Kia ngaro tana kanohi mo te tekau mārua marama. And after the tekau mārua marama, then a whakāhua is brought out. And that's really, really hard for our for whānau to understand these days, and especially when one of your Facebook memories back and that person's in the photo. And tō mātou koroua i mate i tērā tau, mōhio koutou ki aia, kia koro rewi, kia Rubel. When he passed away, and he married into Ngāti Haua, but Ngāti Haua put a big pānui out through the iwi, and they said, no sharing, don't put any photos up of koro, he wouldn't have wanted that, kia mau ki te kaumārua marama. And then thinking about your kōrero, Pānia, mo te whakāhua, and kareko i whakai kia uru te whakāhua ki roto i te urupā. Ākua nei pia ko te ana me tō kōrero rangi, and e wānanga anau, that's right. He ahau kāreu e horo kuku ki te whakāhua i taku tupuna. Ngari anō te kite i tētai whakāhua mo te kōhatu. Anei oku whakaro. Ka kite au i te rua o te hitana kōhatu, ki au e tohu mate tērā, ka kite au i te mate. Engari ka kite au i te whare nui, e kōrero ana tērā ki tōku ngākau, ahakoa ka takoto etahi, ka takoto te tūpāpaku ki reira. Te nui ngō nā hui ki reira he hui ora. Nō reira he tohu ora tērā ki au, ka kite au i te ahau nei, ka kite au i te kōhatu, ka rongo au i te mate. And then I was thinking, well, to a lot of people, maybe their urupā is their place where ka haere rātou ki te kimi oranga. E aua. Me pēnei pēr taku whakautu, ko tātou te hunga ora te urupā o rātou mā te hunga mate. Nō reira tēnei mea te mate me te ora ka haere ngātahi. Koina, kia hoki tātou ki te haere ngātahi nā mērua. E mihi ema he. Ngā kanohi ora. Ngā urupā rātou, ngā kanohi ora o rātou. Ka whai tēnei wānanga e kare mā, ai tēnei pō.
Ana, ko tētai pātai, and maybe we'll leave it for next week, I te me ko eke haere te haura ki a tātou, ka mihi ki a koe o rini. Practice one e kare mā, kune pe tētai, me kore o tātou. If it was practiced by a tipuna, I said tipuna, because she wrote it as tipuna. If it was practiced by our Tūpuna. or Tea. Oe no, ka waiho tērā pātai hei wānanga mā tātou tērā wiki. Ka nui taku mihi ki a koutou, e hoa mā, e whakahihiri nei I oku whakaaro, me ki I o tātou, he pai tēnei wānanga, ka wareware au e mātakitaki ana etahi I a tātou. Ana he tohu pai tērā, e rere Māori ana a tātou kōrero, hoa ki te hoa, I runga I te whakaaro rangatira. Nō reira, e kia koutou katoa. O tira kia koutou e ngā iwi, e noho nei I o koutou kāinga, anei te Kōkōmuka tūtara. Whare e mihi nei kia koutou, kia tau ngā tauwhirotanga a te wāhingaro. Ka tuku ki taku tuakana, kia chei, mana te karaki a whakakopi I tā tātou kaupapa. Nō reira tēnei rā ka mihi ake ki koutou ki tātou, I roto I tēnei pō, kia no o mārire koutou ki o koutou kāinga, ana kia o kaire ake ngā kupu ki te tā unui o rangi nui e tūnei. Unuia te punga o te waka kia arawa I te maungaro turuturu o, I te waka maua kia tīna, aumia, uie, tāi ki o mārire. Kia ora tātou. Kia ora.